questions naman will come from Mr. John Bueno of Cumagao. Hey Matt, good afternoon. Really happy on what's happening with your career right now. Unbelievable din na nag-number two yung single mo right after it came out on Spotify. But let me ask you a couple of questions as I've been dreading to actually ask you this since hearing the story of course, the single that you made. What was the name of your first love and why did you fall in love with her? Ah, pwede ko ba sabihin? Sige. First name. I mean, I think that is actually okay. Paula. Yes, that's her name. And sorry, what's your question again? Nalost ako. Why did you why did you fall in love with her? Well, because I'm just a kid siguro nung time na yun. And high school days yun eh. Siguro dahil na rin siguro sa ugali niya and medyo okay naman kami nung time na nakilala ko siya. And that's my first love. I can't explain actually kasi tagal na. Mm-hmm. And what do you think you learned from your first heartbreak? Mas naging mas naging malakas ako. I mean, pag pumasok ako sa isang relationship, at least hindi ko pala dapat ibigay lahat ng 100% ko sa isang tao kasi pagka wala kang tinira sa sarili mo, mawawasak ka. All right. Going back to, of course, the endorsements that you've recently had. Of course, nalaman namin na you're already a bench setter. What does that mean for you personally? And how does it feel na, of course, a big brand like Bench believes in you? And sobrang, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon actually in fact, may isang araw na daanan ko yung and first time ko makita. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon and I'm just so lucky na siguro ako yung gaganap na big bird and naghahanap sila ng plus size ng kanilang clothing brand. And sobrang thankful ako actually kasi ayun nga, pinagkatiwala sa akin kaya mas gagalingan ko pa mga ginagawa ko sa buhay para naman hindi masayang lahat ng mga trust na binigay sa akin ng mga tao. And thank you so much for representing the big boys like us. And then, thank you and congratulations again. Thank you po. All right. Thanks, Kuya John. Next question naman natin from Mr. Rain De Ocampo of Greencheck. So, babasahin ko to, Matt. Based on your experience, gaano kadali or kahirap maging isang artista o singer sa panahon ngayon? At ano ang mga nag-inspire sa'yo na magpatuloy at hindi magpapigil kahit na maraming obstacles? Okay, well, napakahirap maging ngayon maging performer actually. Kasi before ako actually mag-sign with Jamie Artist Center, I was very active sa mga bar games. And I love performing talaga. Napakahirap sa performers and artists ng pandemic na to kasi katulad yan ang nangyayari pagka nagkakaroon tayo ng mga lockdown, hindi natutuloy yung mga shoot. And may mga times na nawawala din yung mga, syempre pinag-aaralan mo yung character mo, nawawala din sa iyo minsan dahil sa tagal ng nangyayari na nauusog yung mga taping. And as a singer naman, napakahirap lalo kasi mas okay talaga na kumanta face to face with people na nakikinig sa'yo. Pero, well, nakaka-cope up naman kasi may online naman doing live stream din paminsan-minsan para naman din marinig ng ibang tao yung mga music ko. Maraming ways. Thank you, Matt. Next question naman from Mr. Junel Esteliore of Cinema Bravo.
Have you ever imagined that you will reach this point of your career since winning Spotify? And if you were not pursuing music today, what do you think are you doing now? Yun, hindi ko po talaga akalain na makakamit ko to kasi pangarap ko lang talaga to dati. And dumating ako sa point na ng buhay ko na medyo sumuko na ako sa showbiz career ko dahil hindi na ako nagkakaroon ng projects dahil sa katawan ko. But ayun, I'm really thankful nga na pinagkatiwala nila sa akin tong role na to. And ayun, I'll make sure na ibibigay ko yung best ko para magustuhan ng lahat yung character na to. And a follow-up question lang, can you share with us how you were chosen as Big Bird? Did you audition? Yes po, nag-audition po ako. Sobrang ginrab ko yung opportunity na yun na mag-audition ako bilang Big Bird Armstrong. Kasi nga, naniniwala ako na this is my last chance. Kaya talaga binibigay ko lahat ng makakaya ko para lang makamit yung mga expectations ng mga tao. Thanks, Matt. And last question na from Cinema Bravo. What insecurities in life kept you going? What insecurities in life kept me going? Yes. Paano ba? Hindi ko alam kung tama ba yung pagkakaintindi ko dun sa tanong. Pwede po bang patagalog? Waiting lang ako, baka i-rephrase yung question na. Ayan. Ano daw yung mga insecurity mo sa buhay na pinipilit mong malagpasan? Okay. Yes. Siguro hanggang ngayon yung katawan ko pa rin. Pero kasi I'm starting to accept myself. Kasi, yun nga, pag hindi ko in-accept yung sarili ko, di lalo lang ako may insecure and hindi ko mabibigay yung best ko sa lahat. Kaya ako against talaga ako sa mga nagbo-body shame kasi you are who you are. And kung in-accept mo naman yung sarili mo, hindi ka na ma-apektuhan sa sinasabi ng ibang tao. Yun na lang yung ginagawa kong strength na yun para hindi ako masyadong masaktan. Kasi aminin naman natin lahat naman ng mga bigger guys or girls, sobrang nawawala yung confidence pagdating sa katawan dahil nga sa mga taong ng body shape. Thanks, Matt, and thanks for the questions, Kuya Janelle. And for our last set of questions this afternoon, from Mr. Michael Almacen of Pixpa. So, babasahin ko lang ulit. So, song that describes your co-stars in Voltes 5 Legacy. So, one song per co-star. For co-stars. Particularly for Miguel Tan Felix, Radson Flores, Isabel Ortega, and Martin Del Rosario. Siguro kay Miguel. Oh my God. Pwede ba akong mag-search ng mga kanta ngayon? Parang may mental block ako eh. Ang dami nila Take your time. Sige, for Miguel Tan Felix, siguro Happy by Pharrell. Kay Radson Flores. Diba? Siguro kay Isabel Ortega muna. I think yung You've Got a Friend in Me ni Randy Newman. And for Martin Del Rosario, Gift of a Friend, Demi Lovato. Tapos kay Radson Flores, I think
Siguro Gravity by John Mayer. Kasi wala lang, palagi kasi niyang pinapa-request sa akin yun. So follow up lang daw doon. Baka merong short reason lang or explanation bakit yun yung mga kantang napili mo for them. Tapos baka pwede daw mag-sample ng one-liner lang per song. Sige, for Miguel, di ba Happy by Pharrell? Well, kasi every time na magkasama naman kaming lahat. Actually, kasi itong Happy na to, gusto ko siya nakanta para dun sa lahat. Kasi every time na magkakasama kami, sobrang happy kaming lahat. And I can say na magkakaibigan kami hindi lang sa harapan ng camera, kundi po sa totoong buhay. So, ayun. Happy. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine cheesy, can take a break. How never look, you go to space. And I can take care, baby, by the way. Ayun. Hindi ko siya kinakanta talaga, pero I like the song. And for me, that sobrang best yun na ma-describe. Actually, silang apat sa kanta na yun pagka magkakasama kami. And kay Radson Flores, Gravity, because ewan ko, every time na nakikita kami ni Radson, palagi niyang nire-request sa akin yung Gravity. And I think, since favorite song ko yun, at gusto niya rin, siguro yun yung isang one thing in common namin when it comes to music. Gravity is working against me. Oh, gravity wants to bring me down. Oh, I never know what makes us swim with all the love this heart can stand. Dream of a place to throw it all away. Yes, grabe naman yun. Ayun po, hindi ko po ako makabisado yung mga ibang songs, pero yun, pinapakinggan ko kasi sila palagi, so hindi ko na maaano yung sample. I think okay naman na yun. Maraming salamat, Matt. And thank you rin, Kuya Michael, for the questions. And maraming salamat ulit sa lahat ng vloggers na nakasama natin ngayong hapon. Pero bago ang lahat, Matt, baka may message ka sa fans mo. And you may also promote your current and upcoming projects and your social media handles as well. Ayun po, syempre maraming salamat po sa lahat ng nakinig at tumutok sa aking first self-penned debut single, Walang Pipigil. And yun po, ini-invite ko pong lahat to get a copy for only 45 pesos po. Available na po yan sa iTunes Store. And you can also stream Walang Pipigil sa lahat po ng mga digital music platforms like Spotify, Apple Music, and YouTube Music. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Thanks, Matt. At syempre, hindi rin po makakumpleto ang ating vlog ko nang walang photo op. Kaya naman po, paki-on po ang mga camera nyo, mga kapuso. Ayan. So, hintayin lang natin. Kuya John, Miss Tracy, Kuya Chad, Miss Michelle, Ate Kate, Kuya Will, Kuya MJ, Kuya Michael, Kuya Jonel, Kuya Rain, and Kuya Alan. So, eto na po ba tayo? Wala na po bang... Wait lang po Saglit lang po. Yan, mukhang eto na po tayo mga kapuso, okay? 1, 2, 3, smile! Save ko lang po.
Then, yung last post naman po natin, ready na kayo for waki naman. So, kahit ano yan, walang pipigil sa inyo. Kahit anong post yan. Okay po? Wait lang po. Ayan, okay. 1, 2, 3, post. Save ko lang po. Ayan po, okay na po mga kapuso. Again, congratulations, Matt, on your first single, Walang Pipigil. Thank you, everyone. Enjoy the rest of the day and stay safe, mga kapuso. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you po. Ingat kayo. Oh, thank you so Thank you po. much. Salamat Thank you, po. Miss Thank you Malu. po sa lahat. Thank you, Matt. Thank you, you.